We close our eyes. Закрываем глаза. Just landing on this spot. Просто приземляемся на этом месте. And then we notice how things are coming and passing. И мы замечаем, как все вещи приходят и уходят. This is how we live from morning to evening. Это то, как мы живем с утра до вечера. Feelings, experiences, thoughts. Чувства, переживания, мысли, Bodily events. события. They're just coming and then they go away. Они приходят и потом уходят. We usually don't notice this. Мы обычно это не замечаем. But everything is just a passing. Все проходит. Nothing stays. Ничего не остается. It's just a flow of sensations coming and going. Это просто поток ощущений, которые приходят и уходят. And usually we are very fascinated by what is coming, although it goes directly. И обычно мы очень очарованы тем, что приходит, несмотря на то, что оно уходит. But in this meditation, we leave it alone for a moment. Но в этой медитации мы это оставляем в покое. We just allow things to come and go as it does. Мы просто позволяем всему приходить и уходить, как оно делает. Not interested in anything. Ничем не интересуемся. In this meditation, we just stop everything. В этой медитации мы просто все останавливаем. Meaning stopping the search. В том смысле, что мы прекращаем поиск, Stopping the trying. прекращаем попытки, Stopping the looking. останавливаем поиск, Stopping the investigation. останавливаем исследование. No expectations. Нет ожиданий, No wanting. ничего не хотим. We just stop all doing. Просто останавливаем все делание. We just sit here, Просто сидим здесь, allowing the moment to be exactly as it is. позволяем моменту быть именно таким, какой он есть. Not interested in anything. Ничем не интересуемся. Doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаем.
It's all about just allowing the moment to be as it really is. Это все о том, чтобы позволить настоящему моменту быть именно таким, какой он есть. Not pushing anything away. Ничего не убираем. Just leave the moment as it actually is. Оставляем момент таким, какой он фактически есть. Are not interested in anything which is arising and falling. Не интересуемся ничем, что приходит и уходит. Even thoughts are allowed to be here. Даже мыслям позволено быть здесь. No problem. В этом нет проблемы. We are simply not interested in them. Мы просто не интересуемся ими. We're just sitting here, Просто сидим здесь, not trying anything, ничего не пытаемся, not looking for anything, ничего не ищем, not searching for anything. ничего не пытаемся найти. Just sitting here doing absolutely nothing. Просто сидим здесь и абсолютно ничего не делаем.
We can take 1 or 2 minutes to end the meditation. Мы можем взять 1-2 минуты, чтобы выйти из медитации. So hi everybody. Итак, привет всем. Could we open up the videos? Can we see each other a little bit? Можете открыть видео, чтобы мы увидели немножко друг друга? As you are here. So it was one question has come. Пришел один вопрос. Has to do with exercises. Он имеет отношение к упражнениям. And the topic today is exercises is postponing the enlightenment. И сегодня такая тема, что упражнения, они только откладывают просветление. Sounds very strange for many people. Для многих это звучит странно. So let's clarify it and look at it together. Давайте проясним это и посмотрим на это вместе. So, Итак, it's all about your longing. это все о вашем внутреннем желании, Your longing. ваше устремление. That is the starting point of the whole journey. Это начальная точка всего путешествия. But it is discovery journey. Это путешествие открытий. This longing can be expressed in many ways. И вот эта вот тоска, она может быть выражена по-разному. And unique for everyone. Она уникальна для каждого. It can be longing from something. Это может быть тоска от чего-то, Longing from suffering. от страдания, Longing from struggling. тоска от борьбы, Longing for problems occurring all the time. тоска от проблем, которые постоянно возникают, Longing for worries about the future. из-за беспокойства о будущем. It can also be longing to something. А также это может быть тоска по чему-то, Longing to be more open. устремление к тому, чтобы быть более открытым, To be less rigid. быть менее застывшим. What other things we want? И к другим вещам, которых мы хотим. Longing for love. Тоска по любви. But in more existential way, not only romantic love. Но имеется в виду более экзистенциальная любовь, не романтическая. Longing for joy in life. Тоска по радости в жизни. Just joy of living. Радости жизни. And longing for peace. И тоска по покою. It can also be longing to know. Это также может быть тоска по тому, чтобы знать. Is the life really what I think it is? Является ли жизнь тем, чем я думал, она является? So longing to actually live
what is really true, Устремление к тому, чтобы проживать истину, to take away illusions. убрать иллюзии. I hope you can hear me here because it's raining a lot here in Goa. И я надеюсь, что вы меня слышите, потому что у нас здесь в Гоа сейчас очень сильный дождь. Can you hear me, Lena? Yes, I can hear you. Yes. I don't, should I close the windows? No? I closed mine. Mine are closed because, Yeah. because the rain. I think I will close it. Okay, just wait. Окей. Сейчас я закрою окна, подождите. Sorry for that interruption. Извините за этот перерыв. So, to see where this search is coming from, То есть увидеть, откуда идет этот поиск. what we call the search for truth. То, что мы называем поиском истины. A very big word, Это большое слово. truth. Истина. It sounds like something in the sky up there. Это звучит как будто бы что-то там, где-то в небе. We have the idea that probably only Buddha and Christ and some more got it. И у нас есть идея, что это могут получить только Христос, Будда, такие. But there is a longing inside us. Но это устремление, оно есть внутри нас. In whatever way it expresses itself. Как бы оно ни выражало себя. That's why you're here. И вот почему вы здесь. That's why you came. Вот почему вы пришли. And that's why people come in individual sessions as well. И также это причина, почему люди приходят на индивидуальные сессии. Longing to live an alternative way of living. Это устремление к тому, чтобы проживать альтернативную, по-другому жизнь. But where is the longing coming from? Но откуда идет эта тоска? Is it something that we have created? Является ли это чем-то, что мы создали? Is it just a thought? Или это просто мысль? No, it's more existential. Нет, это более экзистенциально. It has to do with our whole life. Это имеет отношение ко всей нашей жизни. And it's coming from within. И оно идет изнутри. Most people don't have only an academic interest in enlightenment. У большинства людей есть не только академическое интерес к просветлению. Oh, it's an interesting subject. Что это просто интересный, I will look a little bit more about it. интересная тема. Я посмотрю что-то еще на эту тему. Could be. Может быть. It started that way for me, actually. Для меня это фактически так и началось. Oh, interesting philosophical subject. О, интересная философская тема. But in this guy's case, но в случае вот этого человека it was later discovered позже я обнаружил, that also just to cover this intellectual interest was just to cover something deeper. что этот интеллектуальный интерес был просто оболочкой для чего-то более глубокого. The realization that I don't feel happy. Осознанием, что я не чувствую себя счастливым. And that is usually the longing. Обычно это начало вот этой тоски. But the longing is not a thought only. Но это устремление, это не только мысль. I would say it's very little of it that it has a cognitive aspect. Я бы даже сказала, что здесь когнитивного аспекта очень мало. It's a longing from inside. Это тоска изнутри. Something here in the heart. Что-то здесь в сердце.
which express itself in different sentences. I want to be free or something. которое выражает себя разными предложениями. Например, я хочу быть свободен. So it's not we knocking from the outside. I want to know. То есть это не то, что что-то стучится снаружи, что я хочу знать. It's an existential longing from the inside knocking. Это стучится что-то экзистенциальное изнутри. And with this understanding, it's easier to see how to look, how to discover the truth. И вот с этим пониманием легче увидеть, как открыть в себе истину. Because the longing is first. Потому что это устремление, оно сначала первое. And then there is a risk for a trap. И в этом есть риск ловушки. Because the mind, the project manager in the head, so to speak, Потому что ум это такой project manager, который в голове, так сказать, it wants to take over. он хочет взять власть. Okay, I will fix it. You just relax. Хорошо, я этим займусь, ты просто расслабляйся. Let's make it a project. Давайте сделаем из этого проект. Let's look at Google, what kind of teachers there are available. Давайте посмотрим в Гугле, какие есть учителя сейчас. What books can be recommended? Какие есть рекомендованы книги. What exercises, of course, that needs to be practiced. И какие-то упражнения, которые нужно практиковать. And the whole thing goes out of the window. И все уходит с ветром. I know what I'm talking about. Я знаю, о чем я говорю. I was listening to this project manager for 30 years. 30 лет я слушал этого проект-менеджера в голове. He doesn't know anything. Он ничего не знает. That is the understanding here. Здесь нужно понимание. That the thinking mind is a very beautiful tool Но думающий ум – это очень хороший инструмент for building bridges or playing chess or whatever. для того, чтобы строить мосты, играть в шахматы и так далее. Make a beautiful painting. Создать прекрасную картину. But when it comes to the truth, how it really is about life and ourself, Но что касается истины, того, что есть на самом деле, про жизнь и про самого себя, it doesn't know anything. он ничего не знает. But we think it does. Но мы думаем, что он знает. Because we are used to listen to that one. И мы привыкли слушать его. To the thought which is rising from morning to evening. Слушать мысли, которые возникают с утра до вечера. Oh, he knows what it is all about. Похоже, что он знает, о чем говорит. This wise guy up there. Вот этот вот мудрый в голове. And the practical things, it's beautiful. И что касается практических вещей, он прекрасен. So, of course, he has to know also how to get enlightened. Значит, он должен знать и как достичь просветления. No, he doesn't. Нет, он не знает. Or she doesn't. Или она не знает. We have to understand this. Нам нужно это понимать. The limits of the mind. Ограничение ума. And instead go for the longing. И вместо этого идти за устремлением. Because why is it a longing? Потому что почему это устремление есть? It may sound a little bit mysterious now. Это сейчас может звучать немножко мистично. The longing is coming from the truth itself. Это устремление, оно идет из самой истины. The truth is putting the longing inside us. Истина помещает эту тоску внутрь нас. So we can start to look for the truth, but not me as an intellect. Чтобы я начал искать истину внутри себя, но не я как интеллект. So the longing says to us. Эта тоска, она говорит нам.
not as an intellect screaming, this is how it is, И это звучит не так, как крик интеллекта, что вот this как what оно есть. you should go to that teacher and do this practices for 30 years twice daily. Ты должен идти к таким-то учителям и 30 лет практиковать 2 раза в день. No, it's whispering more. Нет, она больше шепчет. Just sit down. Просто сядь Don't do anything. и ничего не делай. And I will do the rest. А все остальное сделаю я. And you stop searching for truth. И мы перестаем искать истину. The truth starts to look for you. И тогда истина начинает искать вас. Metaphorically speaking. Говоря метафорически. Is to understand where is the driving force. Это о том, чтобы понять, что является движущей силой. Is it the longing which knows exactly what it needs for you to see? Эта тоска, она точно знает, что нужно для вас и что нужно увидеть. Or is it the intellect who doesn't know anything about freedom? Или вас ведет интеллект, который ничего не знает о свободе. But there is two traditions here, Здесь есть 2 традиции, which are still running side by side. которые по-прежнему идут бок о бок. We can call it progressive path and direct path if we want to. Можно это назвать постепенный путь и прямой путь. And the progressive path means that you are cultivating something. И постепенный путь означает, что вы что-то культивируете внутри. You are practicing. Вы практикуете. You're doing things regularly. Что-то регулярно делаете. Whatever it is, meditation, doing meditation. Что бы это ни было, медитация делания, Breathing exercises. дыхательные упражнения, Some kind of dancing. какой-то танец, Singing bhajans. пение баджанов. All kinds of doings. Все виды делания To prepare. для того, чтобы подготовиться, And purify. очиститься, So you can see finally чтобы вы в конце увидели, how it is. как оно есть. This is very strong tradition still. По-прежнему это очень сильные традиции. You can find it all over the place on internet also. И вы также можете найти все это в интернете. Many books. И много книг. Kundalini Reiki or whatever. Кундалини, рейки и так далее. The other path А другой путь is a pathless path. – это путь без пути, It means that there is not a path really. который означает, что реально это не путь. But in order to talk about it, we can call it a direct path. Но чтобы как-то назвать его, мы его можем назвать прямой путь. And this is what we're doing here. И это то, чем мы занимаемся здесь. Is based on the idea Он базируется на идее, that you are already free. что вы уже свободны. It's just a matter of discovering it. Суть в том, чтобы только обнаружить это. It's already available. Это уже доступно. No purification is needed. Никакого очищения не надо. No therapy. Не нужно терапии. No books. Книг не нужно. No teaching. Нет учения. No exercises. Нет упражнений. Just a matter of discovering it right here, right now. Это о том, чтобы обнаружить это прямо здесь и сейчас. And that the very doing is very important. И само делание, вот это очень важно. That the very doing something to get it А вот это делание, чтобы это получить, is based on misunderstanding. оно само базируется на неправильном понимании, That you are not free. что вы не свободны. But you are already free.
но вы уже свободны. So the very exercises То есть сами по себе упражнения is actually postponing the whole freedom to be seen. фактически задерживают, откладывают просветление. It is as the truth is sitting like this, okay. Это как будто бы истина вот сидит вот так вот. Хорошо, He's busy, он занят, so he can't see me. поэтому он не может видеть меня. I have to wait a little bit. Мне нужно немного подождать. He's busy trying to see me. Он занят тем, чтобы пытаться увидеть меня. Can you hear how ridiculous this sounds? Видите, как нелепо это звучит? He's busy making exercises to see me. Он занят деланием упражнений, чтобы But увидеть меня. I'm already here. Но я уже здесь. Stop the exercises to see me and you will see me. Остановите упражнения, чтобы увидеть меня, и вы увидите меня. And this is what we're doing in the non-doing meditation. И это то, что мы делаем в медитации неделания. Longing knows how to do it. Вот эта внутренняя тоска, она знает, как это сделать. You have all the knowledge inside you. Внутри вас уже есть все знание. It's just a matter of are we putting ourselves aside a little bit Это о том, чтобы себя убрать немного в сторону. by following these instructions, very simple instructions. При помощи того, что выполнять эти инструкции. Очень простые инструкции. Which creates an inner environment. И они создают тогда внутренние условия. But we're not searching for anything. Но мы ничего не ищем. We're just here, Мы просто здесь. not interested in anything, Ничем не интересуемся. no doing nothing. Ничего не делаем. Oh, what is this? О, что это? Something is seen here. Что-то видно стало здесь. Had no idea. Я не знаю, что это. And every time we do it, more aspects are seen. И мы обнаруживаем больше аспектов того, что мы видим. We come to a beautiful state. И мы приходим в прекрасное состояние. So what happens with exercises then? Итак, что тогда с упражнениями? Because people say that, oh, it was a beautiful meditation. Потому что люди иногда говорят, о, эта медитация была прекрасной. Come to such a beautiful peace and joy. И я пришел в такое состояние покоя и радости. So what am I talking about? And it seems to be the same result. О чем тогда говорить? Это выглядит как такой же результат. But if we look at it closely, Но если поближе посмотреть, we see that the exercise мы видим, что упражнение includes a doing, включает делание. and after doing for 30 minutes, И после того, как мы делаем 30 минут, then some kind of peace and joy comes. приходит некоторый покой и радость. Then there's an idea that it came because I was doing something for 30 minutes. И приходит идея, что это пришло из-за того, что я делал 30 минут. But if we look closely and look at what people say, Но если мы посмотрим поближе и на то, что люди говорят, we notice that after these 30 minutes, they don't have so much energy left to do anything anymore. мы обнаруживаем, что после 30 минут делания у них уже нет энергии у этих людей. So they just actually spontaneously, without knowing it, enter the non-doing meditation. То есть они фактически спонтанно, не осознавая этого, приходят в медитацию неделания Doing nothing. и ничего не делают. They don't have any energy left to do things. Не остается уже энергии, чтобы что-то делать. But then they think that it's the exercises before which makes it come. И тогда они думают, что именно упражнения, которые они делали до этого, привели к этому. So I'm not saying that the exercises are wrong. То есть я не говорю, что упражнения неправильные. It's just that we start when the other ones ends. Это означает, что мы тут начинаем с того,
чем обычно другие заканчивают. That's why we call direct path. Вот почему мы это называем прямым путем. We go directly to the place. Мы идем прямо в это место, Some kind of giving up. как бы сдаемся. But of course, there's no one giving up. Конечно, нету того, кто сдается. We just forget about that idea. Просто забудьте про эту идею. That is a spontaneous giving up when we follow instruction and not doing anything. Есть спонтанная сдача, если мы следуем инструкции и ничего не делать. So then now the truth has a lot of time in meditation. И тогда у истины есть достаточно времени во время медитации. This longing now starts to work. Эта внутренняя тоска, она теперь начинает работать And show us this expansion, и показывать ее расширение, this peace and joy. покой и радость. And because they have more time, the whole meditation is devoted to this. И поскольку у нас много времени на это, вся медитация посвящена этому. Not only a few minutes at the end of a doing practice. Не только несколько минут в конце практики делания. It grows quickly. Тогда оно растет быстро. And it starts to show itself in daily activity in the background. И оно начинает показывать себя также в повседневной жизни, на заднем плане. But there's another angle of this. Но есть еще один угол. And that is idea, who is practicing? Это идея о том, кто практикует. Oh, I need to have a long meditation today because I feel so stressed. Сегодня мне нужна длинная медитация, потому что я чувствую стресс. I have to meditate every day. И я буду медитировать каждый день. But who is meditating? Но кто медитирует? We have been looking at this doership before. Мы уже смотрели на это делание раньше. We haven't found any meditator actually. Мы никакого медитатора практически не нашли. We didn't look at the meditator, we looked at the doer and so on. Мы смотрели не на медитирующего, а скорее на делателя. But there is an idea Но есть идея, that I am meditating. что я медитирую. Also some kind of ego idea. Это также некоторая эго-идея. I am meditating. Я медитирую. I'm doing something for my enlightenment. Я делаю что-то для своего просветления. We haven't found this me. Но мы не нашли это я. So who is meditating then? Тогда кто медитирует? No one. Никто. It's a thinking meditation. Это думание медитирует. This intellect starting some kind of doing. Интеллект начинает некоторое делание. I will put attention on the breath or whatever it is. Помещу-ка я свое внимание на дыхание или на что-то еще. That attention comes from the intellect. Это внимание идет из интеллекта. And it never leaves the intellect. That is the problem. И тогда оно так и не покидает интеллект. И проблема в этом. It's just running in the head. Оно просто бегает в голове. Because the meditation is not made by longing. Потому что эта медитация, она не сделана внутренним устремлением. It's done by thinking. Она сделана умом. Including the thought, I am meditating. Включая мысль, что я медитирую. I have to meditate twice daily. Мне нужно медитировать 2 раза в день. I have to purify myself. Я должен себя очистить. Thinking. Это думание. All this is thinking. Все это ум. The project manager up in the head has taken over. Это менеджер проекта в голове взялся за дело. From the longing which was knocking at the door from inside. А не та тоска, которая стучится изнутри.
when we are working here, Когда мы здесь работаем, the longing is doing the meditation. эта внутренняя тоска, она делает медитацию. Your longing for freedom, Ваша тоска по свободе extremely powerful force. – это очень большая сила. The truth wants to break through in you, Истина хочет прорваться через вас, showing you this is how it is. показывая вам, вот как оно есть. You have misunderstood life. Ты неправильно понимал жизнь. I will show you how it is. Я покажу тебе то, что есть. But please don't let this mind, which doesn't know anything about the truth, to take over. Но, пожалуйста, не давай захватить власть уму, который ничего не знает. Just stop all search, Просто прекрати весь поиск. and I will show you how it is. И я покажу тебе то, что есть. But then we have the second part here. We're talking about question of beliefs. И еще есть вторая часть, о которой мы говорили, когда мы ставим под сомнение убеждения. Isn't that some kind of doing then? Что это ведь делание какое-то, да? Yeah, it's some kind of doing. Да, это некоторое делание. It doesn't mean that it's investigating. В том смысле, что это исследование. Can we find any personal me doing anything? Можем ли мы тут найти какое-то личное я, которое что-то делает? Is there any control really? And so on and so on. Есть ли реально контроль? И так далее, и так далее. This seems to be the intellect doing this. Кажется, что это интеллект делает это, Using thinking. используя ум. How was this moment felt when there is no personal me? Как ощущается настоящий момент, если нет личного я? As a tool. Это как инструмент. But it is not. Но нет. It is the same longing Это все та же самая тоска, which makes you sit down and meditate in this new way. которая заставляет вас садиться и медитировать вот этим новым способом. It is the same longing which is also questioning the beliefs that you have, И она же ставит под сомнение убеждения, которые у вас есть, which makes you not see what is really here, your freedom. которые не давали вам видеть то, что есть на самом деле, вашу свободу. And of course, if we don't find any personal doer, Ну и, конечно, если мы не находим никакого личного делателя, who's going to do the questioning anyway? кто тогда будет задавать эти вопросы? So this longing for freedom Вот это вот устремление к свободе, is a totally natural process. это очень естественный процесс. You can just relax Вы можете просто расслабиться and just sit in the passenger seat и просто сидеть на пассажирском кресле, where you have always been sitting где вы всегда и сидели, and just enjoy the ride. и просто наслаждаться путешествием. But to be aware of these traps that is always here present Но осознавать вот эти ловушки, которые всегда присутствуют, and to not let the project manager in the head take over. и не дать захватить власть этому менеджеру проекта в голове, Makes it a doing practice. который делает это практикой делания. It's just postponing the freedom from seeing. Это только задерживает свободу. I hope that answered this question that come from some of you. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос, который пришел от некоторых из вас. And I am open for questions about this or other questions. И сейчас я открыт для вопросов по этому поводу или на любую тему. Comments, protests, whatever. Комментарии, протесты и так далее. So
So we just let longing do the job. Итак, мы просто позволяем этой тоске сделать всю работу. And when the longing says to us, И когда она говорит нам, whispers, шепчет, maybe you can sit down a little bit now. может быть, сейчас ты можешь немного посидеть, Just a few minutes. несколько минут, Just follow these simple instructions. просто выполнить эту простую инструкцию. And I will do the rest for you. А все остальное для тебя сделаю я. Show you how it is. Покажу тебе то, что есть. But then the thinking mind comes in Но потом приходит думающий ум again опять and says, и говорит, yeah, it's good that you meditate. да, очень хорошо, что ты медитируешь. It's good for you. Это хорошо для тебя. But maybe you can take a cup of coffee first. Но сначала, может быть, ты выпьешь чашечку кофе. And some mails that come in also on the device. Maybe you can look at that. И, может быть, сообщения еще пришли на девайс, надо посмотреть. And we are used to listen to the thinking. И мы привыкли слушать ум. We just have to be now listen to the whispering. Нам сейчас просто надо начать слушать этот шепот, Which says that I have a few minutes left. который говорит, что у меня есть несколько минут. And this is interesting. It's an important situation, actually. Но это интересно, это фактически важная ситуация. Because when we say that we should go for the longing, Потому что когда мы говорим, что мы должны идти за устремлением, as another question coming from you, приходит еще один вопрос от вас. I have a thought, I want to meditate. А у меня есть мысль, что я должен медитировать. If the longing is there first, Но если первое за этим начинается с устремления, the urge to just sit and be, устремление просто сидеть и быть for a little while with open eyes, некоторое время с открытыми глазами, and then is a thought coming. и после этого приходит мысль, Here is a cafe, I can sit here. вот здесь есть кафе, может быть, я здесь посижу. That's totally correct. Это абсолютно правильно. Doesn't mean that the start didn't come from the head, it started from the longing in the heart. Это означает, что все началось не с мысли, все началось с устремления в сердце. What we're talking about here И то, о чем мы говорим здесь, is when it only comes from the thinking. это вот случай, если это только идет из ума. It will be very good for you to meditate with this non-doing meditation twice daily. Для тебя будет очень хорошо медитировать эту медитацию неделями, 2 раза в день. Let's put the alarm clock on 8:15. Давай поставим будильник на 8:15. There's a very big risk Здесь есть большой риск, that it becomes a practice, что это станет практикой, which is not controlled or governed by longing. которая не ведется внутренним устремлением, You're longing to be free, тоской по свободе. but it's actually governed by thinking. Но она проводится фактически умом. And you will notice, if you do this, you will notice the difference between these two kinds of meditations. Но если с вами это случится, вы заметите разницу между этими двумя способами медитации. If you started only from the thinking, Если это начинается только из ума, it's flat and dull and boring. она плоская, скучная. Isn't it over yet? Это что, и все, что ли? But if we listen to the longing Но когда мы прислушиваемся к желаниям and spontaneously, naturally sits down if it's И- practical possible, спонтанно, естественно, садимся, если это практически возможно, it has a totally different flavor. Это имеет абсолютно другой вкус. We come to a live, pure being. Мы приходим к живому, чистому бытию.
Very comfortable place to be. Очень комфортное место для пребывания. It's actually the real you. Это фактически реальный вы. Any questions? Есть вопросы? I was expecting some kind of protests. Я ожидал какого-то протеста, But I can't push it. но я его не заставляю. It's very nice. Это хорошо. I hope it was clarifying this. Я надеюсь, что это было ясно. Because it's a thing that people are thinking about, I know. Потому что я знаю, что люди думают об этом. And that as just as a final word. Хочу сказать заключительные слова. This sentence Вот это предложение exercises is postponement of enlightenment. Вот эта фраза, что упражнения, они только откладывают просветление. It's not my words. Это не мои слова. Although I agree with it, of course. Я согласен с ними. It's a quotation from the big Indian master Papaji from Lucknow. Это цитата из великого индийского учителя Пападжи. Who so many people went to in 1990s. В 90-е годы очень много людей к нему ездило. And so many teachers has come from that tradition also. И многие учителя сейчас, они вышли из этой традиции. Gangaji in California. Гангаджи в Калифорнии. Myron McPherson, also American. I don't understand. Miranda McPherson. Miranda McPherson из Америки. Muji, of course, from Jamaica. Конечно, Муджи из Джамайки. Arthur Shapiro from South Africa. Шапира из Южной Африки. Premananda from England. Примананда из Англии. Nokono from Denmark. Нукону из Дании. And so on and so on. И так далее, и так далее. And he was the disciple of Ramana Maharshi from Tiruvannamalai. А он был учеником Рамана Махарши из Тируваннамалаи. When he came out, he had this discovery from Ramana. И когда он вышел, у него было вот это открытие от Раманы. That exercises and going into philosophy and theory is just postponing the whole seeing of freedom, which is already here. Что упражнения, а также, когда мы идем в философию, во всякие учения, они только задерживают просветление. So we see each other next week. Итак, увидимся через неделю. And on individual sessions, of course. Thank you very much today. И, конечно, на индивидуальных сессиях. Спасибо большое. Thank you. Спасибо. Лена, спасибо большое. Крис, спасибо. Спасибо. Спасибо вам, да, Лена и Крис, спасибо. Спасибо.